సో థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అసలు జనరల్ కన్నా ఇప్పుడు ముందు కన్నా ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయా? Yes, definitely. Previously the thyroid problems were not that much, but comparatively the prevalence has increased. And in India, especially hypothyroidism, the prevalence, that is, it is present in around 11% of the population. The reasons are, there is definitely a genetic predisposition. So we see that if there are daughters of mothers having hypothyroidism, it runs in the family, that is genetic predisposition. But other than that, there are many environmental agents which we call as endocrine disruptors, which are present in insecticides, pesticides, which are used very commonly nowadays. So they also are leading to hypothyroidism. That is why we are seeing more of hypothyroidism. That is one reason. Other reason is that we are also detecting hypothyroidism much more as our healthcare has improved. So we have been able to diagnose routinely a lot of hypothyroidisms which were undiagnosed previously. సో బేసికలీ మేడం చెప్పేది ఏంటంటే పూర్వం కన్నా ఎక్కువ టెస్టులు చేస్తున్నాం. ఈ మధ్య చాలా ప్యాకేజీల్లో థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేస్తారు. అలా ముందు మనకు తెలిసేది కాదు, ఇప్పుడు ఎక్కువ తెలుస్తుందని. సెకండ్ ఏంటంటే ఈ పెస్టిసైడ్స్, అడిటివ్స్ వాటి మూలాన్ని కూడా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగి ఉండొచ్చు అని. థర్డ్ ఏమో జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్, అసలు ఇండియాలోనే కొంచెం జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అని. ఫోర్త్ మరి మేడం అడగాలి, ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఏమన్నా కామన్ ఇండియాలో? ఈజ్ ఇట్ వన్ బిగ్ కాజ్ ఫర్ hypothyroidism అంటే థైరాయిడ్ తక్కువ పనిచేయదు? Yes, so actually worldwide iodine deficiency is the most common cause of hypothyroidism, and in India it is particularly seen in sub-Himalayan belt. So the states like Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, these areas, Bihar, these areas are actually more predisposed because the water from the mountains washes the iodine in the soil. As compared to this, the coastal areas like Visakhapatnam and Andhra Pradesh, these areas, they have soil rich in iodine. So in these areas, that is not a very common cause. That is, addition of iodine in salt it does not cause any harm. So fortification, that is addition of iodine, that is eating iodized salt, which is very commonly available everywhere, is definitely recommended. And for salt also, once we buy it, we should store it in an airtight container along with the packet of the salt. It should be kept away from the gas, and once we open the packet, we should consume that salt within 1 month. And again, it is better to add salt on the table rather than adding the salt while cooking the food. So this preserves the iodine in the salt. So these are the common precautions that we can take while using salt. సాల్ట్ లోపల ఐరన్ కలపటం అనేది మంచిది. దాని మూలాన డెఫినెట్లీ హైపోథైరాయిడిజం అనేది, అంటే థైరాయిడ్ తక్కువ పని చేయటం అనేది వ్యాధి తగ్గుతుంది అని అంటున్నారు. అది కూడా మనం ఫోర్టిఫై చేసిన సాల్ట్ ని దాన్ని సరిగ్గా మూత పెట్టి ఉంచటం, అది కూడా దాన్ని 1 నెల 2 నెలల లోపల వాడినప్పుడు కూడా కుకింగ్ లోపల అంటే వేసి దాన్ని బాగా బాయిల్ చేయటం, స్టీమ్ చేయటం కాకుండా డైరెక్ట్ గా వేసుకుంటే ఐడిన్ అనేది బెటర్ గా ప్రిజర్వ్ అయ్యి మనకి బెటర్ గా ఐడిన్ దొరుకుతుంది అని అంటున్నారు. ఐడిన్ ఫోర్టిఫై చేయటం అనేది ఎప్పుడు మంచిదేనా? ఆర్ దేర్ సమ్ డౌన్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఇట్? బికాస్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ సే దాట్ ఫోర్టిఫై చేయటం తప్పు, ఐడిన్ ఫోర్టిఫై అంటే సాల్ట్ ని ఫోర్టిఫై చేయకుండా రాక్ సాల్ట్ ఏదో వాడితే మంచిది అని అంటారు. దానిలో అసలు ఎంత ట్రూత్ ఉంది? No, iodine fortification is recommended by all the agencies in India as well as worldwide. It does not have any side effects, so it should definitely be used. Rock salt is okay as long as some person is living in coastal area where the soil naturally will have high iodine content. But in all other places like Hyderabad, which are inland cities, fortified salt should be used, and it is known that it does not cause any side effects. థైరాయిడ్ తక్కువ పని చేయటం అనేది అన్నిటికన్నా కామనెస్ట్ ప్రాబ్లం. థైరాయిడ్ ఎక్కువ పని చేయటం, హైపర్ థైరాయిడిజం అనేది తక్కువ కామన్. సో ఈ హైపోథైరాయిడ్ అనేది మీరు అన్నారు చూడండి, ఆల్మోస్ట్ 10% ఆఫ్ పాపులేషన్ కు ఉందని. సో దానికి సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి అంటే, ఒకటేమో అందరూ మామూలుగానే టెస్ట్ చేసుకోవటం, ఒకటి అందరూ అసలు థైరాయిడ్ అనే టెస్ట్ ఒక ఏజ్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడు చేయించుకోవాలా, అలాంటి గైడ్ లైన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? It is not absolutely required for everyone to get tested for thyroid, but if there are some symptoms of hypothyroidism like weight gain, fatigue, hair fall, irregular periods, excessive bleeding during periods, infertility, constipation,
Such patients should get their thyroid evaluated. These are very common and early symptoms of hypothyroidism. If left untreated, it can lead to some serious complications like effect on heart. It can even lead to coma if left untreated for very prolonged period of time. So if you think that your child is not growing adequately, then again you should get the child tested. Again, there can be delayed puberty, that is maturation of the child may be delayed. Sometimes, rarely, it can lead to early maturity of the child also. So these are the symptoms in childhood that we see. In a very early period, that is when the baby is like 1 year or less than 2 years of age, then there can be delayed milestones. So the child may be able to not walk adequately at 1 year of age, and the child will not be able to speak as much as the other kids of his age are speaking. So we call it delayed motor and mental milestones. These can happen. Universal screening of newborn babies is done in, it is recommended and is done in most of the hospitals. విద్యా గారు చెప్పేది ఏంటంటే పుట్టినప్పుడు అందరికీ కూడా థైరాయిడ్ అనేది టెస్ట్ చేయాల్సిందే, అది మస్ట్. ఎందుకంటే ఆ టైంలో కనిపెట్టకపోతే దాని ఎఫెక్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ బ్రెయిన్ మీద, న్యూరాలజికల్ డెవలప్మెంట్ మీద చాలా బ్యాడ్గా ఉండొచ్చు అని. దాని తర్వాత అంత రికమెండేషన్స్ లేవు, కానీ అది టెస్ట్ చేయటం తేలిక. ఆల్మోస్ట్ 10% పీపుల్కి ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఎప్పుడోకప్పుడు టెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిదే. దీని సిమ్టమ్స్ కూడా ఇందాక చెప్పారు. పిల్లలకి అంటే ఎగుదల లేకపోవటం, అలాగే పెద్దవాళ్ళు డల్గా ఉండటం, వెయిట్ గెయిన్ అవటం, బీపీ కొంచెం పెరగటం, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా. నేను కార్డియాలజిస్ట్ కాబట్టి చాలా మంది చూస్తూ ఉంటాం, థైరాయిడ్ సరిగ్గా అంటే తక్కువ పని చేయటం మూలాన కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ పెరగటం, దాని మూలాన హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావటం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి థైరాయిడ్ అనేది చెక్ చేయటం చాలా మంది. విద్యా గారు, మరి ప్రెగ్నెన్సీ టైం అప్పుడు అందరికీ టెస్ట్ చేయాలా థైరాయిడ్? అంటే మీరు పుట్టినమ్మటే పిల్లకి అంటే నియోనేట్ కి టెస్ట్ చేయాలని చెప్పారు, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కూడా టెస్ట్ చేయాలా? What our guidelines say is that universal screening even in pregnancy is not recommended, but to be on the safer side, we do check thyroid levels for most of the pregnant women, because the consequences of untreated hypothyroidism can be very severe in pregnancy. It can lead to increased first trimester abortions. It can lead to hypertension in BP in pregnancy. It can lead to preterm delivery. And also, if left untreated, the baby, when it is inside the mother's womb, cannot make its own thyroid hormones in the early period. So it depends on the mother's thyroid hormone for its growth. So if the mother has low thyroid hormones, the baby will also have low thyroid hormones, and it can affect its mental development as well as growth. So it is very important to check thyroid levels during pregnancy. సో ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా థైరాయిడ్ లెవెల్స్ అనేది చెక్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్, స్పెషల్లీ మదర్కి, బేబీకి కూడా, అంటే ఆ గర్భంలో ఉన్న బేబీకి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఇంకోటి విద్యా గారు, ఇప్పుడు చాలా మందికి గాయిటర్ ఉంటుంది, అంటే థైరాయిడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి గాయిటర్ అనేది ఇక్కడ కొంచెం స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది. ఇండియన్ లేడీస్ చాలా కామన్. సో స్పెషల్లీ అది ఎలాగంటే మింగినప్పుడు కొంచెం పైకి కిందకి ఇలా వెళ్తుంది. సో దాంతో మనకు తెలుస్తుంది అనమాట అది థైరాయిడ్, అది అక్కడ ఫ్యాట్ కాదు అని. సో ఇప్పుడు గాయిటర్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంతమందికి థైరాయిడ్ టెస్ట్ నార్మల్ గానే ఉంటుంది. సో అదొక గ్రూప్. ఇంకో గ్రూప్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏవి సిమ్టమ్స్ ఉండదు, కానీ థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేస్తే హైపోథైరాయిడిజం ఉంటుంది. ఇంకో గ్రూప్ మీరు అన్నట్టు సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, ఫ్రాంక్ గా థైరాయిడ్ తక్కువ ఉంటుంది, సిమ్టమ్స్. సో ఈ మూడు గ్రూపుల్ని ఎలా మనం ట్రీట్ చేసేది? If the thyroid levels are normal and there is a goiter, there is no need to supplement the patient with the thyroid tablet. If there is frank symptoms or if the TSH is raised, then definitely we correct the hypothyroidism and we give the patient treatment for hypothyroidism. Again, if there is goiter, there are two types of enlargement of the thyroid gland. One in which it is enlarged uniformly, and another in which there can be some small nodules in the thyroid gland. So some of these nodules may appear normal on ultrasound, or some of these may have some features that are suggestive that it could be thyroid cancer. So if we suspect that there is thyroid cancer, we can go for needle aspiration of those thyroid nodules to again examine whether it is normal or whether there is cancer. Around 5% of the swellings can harbor cancer, and if we detect it early, then thyroid cancer is curable. So early detection plays a very important role. We can remove the thyroid and the patient can be cured of the thyroid cancer. It is one of the few cancers that can be very easily cured.
విద్యా గారు చెప్పినట్టు ఉట్టి గాయిటర్ అంటే ఉట్టి స్వెల్లింగ్ ఉండి దానిలో నోడ్యూల్స్ ఏమి లేకపోతే థైరాయిడ్ టెస్టులు కనుక నార్మల్ గా ఉంటే పర్వాలా. కొంతమందికి ఉప్పులో కానీ లేకపోతే మనం తినే డైట్ లో ఐడిన్ తక్కువ అవటం మూలాన ఈ థైరాయిడ్ కొంచెం పెద్దదైతే తప్ప అది ఇనఫ్ థైరాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు. సో అలాంటి వాళ్ళకి కొంతమందికి సప్లిమెంట్ చేయటం మంచిదేమో కానీ అదర్వైజ్ దానికే స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ అవసరంలా. కానీ నోడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇలాగ బంప్స్ లాగా ఉన్నాయి అనుకోండి, అది చాలా డేంజరస్ అవ్వచ్చు. అందుకని దానికి థైరాయిడ్ అంటే అల్ట్రాసౌండ్ చేసి దాని లోపల నుంచి నీడిల్ పెట్టి కావాలంటే స్మాల్ టెస్ట్లు, ఏం కష్టమైన టెస్టులు కాదు, చూస్తే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వాటిలో 5% క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి ఆ థైరాయిడ్ లో కూడా 2 రకాల క్యాన్సర్లో ఒకటి టోటలీ క్యూరబుల్. సో అది డెఫినెట్లీ మనం మిస్ అవ్వకూడదు. ఇంకోటి మల్టీనోడ్యులర్ గాయిటర్ అని కొంతమంది థైరాయిడ్ టాబ్లెట్స్ ఆపి స్టార్ట్ చేసి అలా చేయటం మూలాన వేరే కారణాల మూలాన మల్టిపుల్ నోడ్యూల్స్ ఉంటాయి, అది కూడా క్యాన్సరస్ గా మారచ్చు. కాబట్టి ఎనీవే థైరాయిడ్ స్మూత్ గా లేకుండా బంపుల్లాగా ఉంటే డెఫినెట్లీ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ చేసి దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఇంకొకటి విద్యా గారు, మన డైట్ లో ఏదన్నా అంటే ఉప్పులో కానీ మనం తీసుకునే ఫుడ్ లో కానీ ఐడిన్ తక్కువ ఉంటే గాయిటర్ కానీ థైరాయిడ్ తక్కువ పనిచేయటం హైపోథైరాయిడిజం రావచ్చు. ఏదన్నా ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవటం మూలాన్ని కూడా హైపోథైరాయిడ్ రావచ్చా? So there are certain regions in the world which eat a lot of food containing what we call as goitrogens. That is, they can cause goiter. So goitrogens food that they include cabbage, cauliflower, broccoli. But in India we don't eat that frequently all these food items. So for any practical purpose, the diet in a patient with hypothyroidism should be similar to a patient who is not having any thyroid problem. Because we usually cook these foods, so it does not have any effect on the thyroid. Even when we consume raw, if we consume in moderation, it does not have any effect on the thyroid gland. సో మేము చిన్నప్పుడు చదువుకునే వాళ్ళం క్యాబేజీ అట్లాంటి క్రూసిఫెరస్ ప్లాంట్స్, దట్స్ వాట్ దే కాల్. యా, సో అలాంటి వాడితే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అని. కానీ అది హ్యూజ్ అమౌంట్స్, అది కూడా సలాడ్ లాగా డైలీ చాలా ఎక్కువ తింటే తప్ప రాదు, ఆ టెండెన్సీ ఉంటే తప్ప రాదు. కాబట్టి డైట్ కి థైరాయిడ్ కి అంతేమీ కనెక్షన్ లేదు. ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఐడిన్ మనకు ప్రాపర్ గా దొరకాలి. విద్యా గారు, హైపర్ థైరాయిడిజం అనేది హైపోథైరాయిడిజం కన్నా చాలా తక్కువ, కానీ దాని సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి? Yes, so the symptoms of hyperthyroidism is opposite to the symptoms of hypothyroidism. So there will be weight loss despite having even more food. They will still be losing weight. There can be palpitations, there will be sweating, there can be increased frequency of passing stools, or there can be loose motions. Again, there can be period irregularities even with hyperthyroidism. So these are the common symptoms of hyperthyroidism. We also do see some eye changes. In the eyes will be more propped out in patients of hyperthyroidism. So these are the common symptoms of hyperthyroidism. చెప్పిన దాని ప్రకారం హైపర్థైరాయిడిజం సిమ్టమ్స్ ఒక రకంగా కొంచెం యాంగ్జైటీ సిమ్టమ్స్ లాగా ఉంటాయి, అలాంగ్ విత్ సమ్ వెయిట్ లాస్, లూజ్ మోషన్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. కొంతమంది గ్రేవ్స్ డిసీజ్ అని కళ్ళు ఇట్లా బయటికి కొంచెం ఉంటుంది. సో చూస్తే ఏంటి అలా అంటే కళ్ళు బయటకున్నట్టు ఉంటాయి, దీన్ని గ్రేవ్స్ డిసీజ్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఎ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ హైపర్థైరాయిడిజం. సో బేసికలీ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ తెలియటం. ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఈజీ టు డిటెక్ట్? ఎస్, it is very easy to detect hyperthyroidism. Basically thyrotoxicosis, that is increased thyroid hormones in the blood. We can detect it with a blood test. But again, to know the reason why the thyroid hormones are in the blood, one is that we see clinically there can be certain points that favor Graves' disease. That is, the thyroid gland itself is making more thyroid hormone. So that includes that the eyes are bulging and sometimes long duration of illness. That points towards Graves' disease. But there can be sometimes an inflammation, that is swelling of the thyroid gland, that causes release of the thyroid hormones. That is thyroiditis. In such patients, the symptoms are usually short term, and many times we see that the patient is able to tell a date. Since 2 months my symptoms started. So in such cases, the ideal thing is to do a technetium thyroid scan, and with that scan we will know for sure whether it is Graves' disease or thyroiditis. Now the difference is that for Graves' disease we give a tablet, that is an anti-thyroid drug, but for thyroiditis we do not need to give that treatment. So that's why it becomes important to differentiate between the two.
Again, if there is Graves' disease, 50% of the patients can enter spontaneous remission at the end of 2 years. Those patients who are started on a tablet for Graves' disease should continue a low dose of the same tablet for at least 2 years, because that helps in remission. Other than controlling the thyroid level, it also reduces the swelling in the thyroid gland. After 2 years, if those 50% of the patients who have not achieved remission, they can go for more permanent solutions. One of them is a radioiodine therapy, in which radioiodine is given and it destroys the thyroid gland. So the hyperthyroidism is converted into hypothyroidism, and that is relatively very easy to treat. Then the patients can also go for thyroid surgery, which is a permanent solution to cure hyperthyroidism. So hyperthyroidism అంటే థైరాయిడ్ ఎక్కువ పని చేయడానికి టికు గారు చెప్పేది ఏంటంటే 2 కారణాలు. ఒకటేమో గ్రేవ్స్ డిసీజ్, దాని ఆ కళ్ళు అలా కొంచెం బయటకు వస్తుంది అలాంటిది. ఇంకోటేమో థైరాయిడైటిస్, అంటే అదొక వాపు లాంటిది. హషిమోటోస్ థైరాయిడైటిస్ అంటారు, ఇండియాలో క్వైట్ కామన్ అది. దానిలో కొంతమందికి నొప్పి కూడా రావచ్చు కదా, థైరాయిడ్ దగ్గర నొప్పి రావచ్చు అలాంగ్ విత్ హైపర్ థైరాయిడిజం ఫీచర్స్తో. సో అలాంటప్పుడు ఆ స్కాన్ చేస్తే ఈ రెండిట్లో ఏదని తెలుస్తుంది. ఈ థైరాయిడైటిస్ అనేది ఆ వాపు అది సెటిల్ అయిపోవచ్చు. కొంతమందికి దాని మూలాన థైరాయిడ్ డ్యామేజ్ అయ్యి హైపోథైరాయిడిజం, అంటే మీరు థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ సప్లిమెంట్ చేయాల్సి రావచ్చు బయట నుంచి. అలాగే గ్రేవ్స్ డిసీజ్ కూడా పర్మనెంట్ క్యూర్ 2 సంవత్సరాలు వాడి, ఆవిడ అనేది ఏంటంటే 2 సంవత్సరాల లోపల 50% మందికి ఆటోమేటిక్గానే తగ్గిపోతుంది. తగ్గన వాళ్ళకి పర్మనెంట్గా రేడియో అయోడిన్ అనేది, అది ఏంటంటే అయోడిన్ మనం తీసుకుంటే, ఓరల్లీ తీసుకుంటే రేడియో అయోడిన్ అది అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఆ రేడియో యాక్టివ్నెస్ మూలాన థైరాయిడ్ డ్యామేజ్ చేస్తుంది. డ్యామేజ్ చేసిన తర్వాత మనం థైరాయిడ్ సప్లిమెంట్ డైలీ టాబ్లెట్ వాడచ్చు. సో ఇది ఒక రకమైన పర్మనెంట్ క్యూర్ హైపర్ థైరాయిడిజంకి. సో విద్యా గారు, ఈ థైరాయిడ్ అవేర్నెస్ మంత్ కి మీరు పబ్లిక్ కి ఇవ్వదలుచుకున్న మెసేజ్ ఏంటి? Yes, so I would like to tell everyone that hypothyroidism, which is a very common anomaly which is present in 1 out of 10 people, the treatment is very simple. 1 thyroid tablet. It has no side effects. So please take it regularly. Do not stop it, because as long as you're taking it and controlling your thyroid levels, there will be no problem at all. But if you stop it, some complication will happen. So better to continue it, and especially if a lady is conceiving with hypothyroidism, the requirement of thyroid hormone will increase. So do visit your doctor for increasing the dosage of the thyroid tablet during pregnancy. థైరాయిడ్ హైపోథైరాయిడిజంకి థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ తీసుకోవడం అనేది చాలా సింపుల్ ట్రీట్మెంట్. దాని ఉన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా దాని ద్వారానే రివర్స్ అవుతుంది కాబట్టి చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్. ఇది ఆపకూడదు. స్పెషల్లీ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఆ రిక్వైర్మెంట్ పెరగచ్చు కాబట్టి మీరు డెఫినెట్లీ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ను లేకపోతే గైనకాలజిస్ట్ను కన్సల్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. నేను ఇంకోటి అడగదలుచుకున్న, థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ ఎక్కువ డోస్ కంటిన్యూస్లీ ఎక్కువ డోస్ వాడారనుకోండి ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటుందా? నేను పూర్వం వినేవాళ్ళు, మా చిన్నప్పుడు బాడీ బిల్డర్స్ thyroxine tablets తీసుకునేవాళ్ళు. Yes, it should not be taken in excess, because then it can lead to symptoms like hyperthyroidism, especially bone loss and cardiac irregular heartbeat can happen. So it should not be taken in excess. So when you visit an endocrinologist, they will adjust the dose of the thyroid based on your TSH levels and give you the adequate dose. So definitely excess dose, especially with the hope that you will lose weight with that excess dose, is not correct and it should not be done. ఎక్సెస్ డోస్ వాడటం మంచిది కాదు. కాకపోతే ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా మరి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి అంటే, ప్రతి సంవత్సరానికి ఒకసారన్నా టెస్ట్ చేసుకుని TSH లెవెల్ బట్టి అడ్జస్ట్ చేస్తా ఉండాలా? So initially when we are starting the thyroid tablet, we do it every month till the TSH comes under control. Once we have TSH in the target range, then we can decrease the frequency every 3 months, and later on once every 6 months is good enough. Just TSH needs to be done for hypothyroidism. You don't need to do your entire thyroid profile. సో రికమెండేషన్ ప్రకారం 6 నెలలకు ఒకసారి TSH చేయించుకుని TSH లిమిట్స్ లో ఉంటే అదే డోస్ వాడతారు. TSH కనుక బాగా తగ్గుతా అంటే మీ థైరాయిడ్ డోస్ ఎక్కువ అయిపోయిందని, సో దాన్ని తగ్గించుకోవాలి. TSH డోస్ అంటే మీ TSH ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి నార్మల్ కన్నా, థైరాయిడ్ సరిపోవట్లేదని దాన్ని ఎక్కువ తీసుకోవాలి. సో సపోజ్ 6 నెలలకు ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోమన్నారు, మీకు ఆ రేంజ్ లోనే ఉంది, డాక్టర్ని కలవాలా, కన్సల్ట్ చేయాలా, అవసరం లేదు సేమ్ కంటిన్యూ చేసేయొచ్చా?
Yes. So if your thyroid levels are under control for a long time, then you need not come very frequently. But once in a year, you can still meet your endocrinologist for general evaluation of your health. Thank you, Vidya madam. Thank you, sir.